రోజు మాట్లాడుతూ ఉంటే బాగుంటుంది. ఏమైనా రాసుకునేటప్పుడు కూడా, వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా మా నాన్న పక్క నుండి రాసుకుంటూ మా నాన్నకి చెప్తా ఉండేదాన్ని. నేను 10th నుంచి ఇంకా 10th మంచి మార్క్స్ వచ్చాయని చెప్పేసి ఇక్కడ ఎన్బికేఆర్లో అక్కడ చేర్పించుకున్నారండి నన్ను. నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. అసలు మా నాన్నకి బాగాలేదంటే అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తాను నేను. The disease is silent. Most of the population who are in the villages, they're having the problem. They did not have any complaint which suggests a kidney problem. But when we do a creatinine testing, their creatinine were high. And we did the ultrasound examination, the kidneys were shrunken. Roughly around 15 to 18% was the prevalence that we had. In some villages it is more, 20%. Chronic kidney disease has its symptoms of excessive thirst, patient being dehydrated, patient being very tired, lethargic. These symptoms were observed clinically among them. అప్పుడు అక్కడ డాక్టర్ ఏం చెప్పాడంటే, మీ నాన్నకి డయాలసిస్ కదా, ఫీవర్ ఇలాగే వస్తుంటుందమ్మా, తగ్గుతుంది నిదానంగా, పాలు ఏమన్నా ఇవ్వండి అని చెప్పాడు. పాలు తెచ్చి ఇచ్చాము అంతే. అప్పుడు కూడా అసలు మాట్లాడలేకున్నాడు. అసలు తీసుకొచ్చి మంచి నీళ్ళ చల్లీలు ఉంటాయి కదా, ఆ గుడ్డతో తుడిచి. Venkataya hails from a remote village. It's almost 30 to 40 kilometers from this town. And he's on dialysis for the last 2 years. Once the family head is involved in dialysis or chronic kidney disease, the entire family is affected. Even though the government provides for dialysis, they don't provide for the transportation, they don't provide for the food. So all this is the extra cost which he has to pay. Because of the state government health scheme, he is able to get his dialysis. So otherwise he cannot afford dialysis and he would have lost his life. This particular zone was identified as the chronic kidney failure zone. All of them are farmers and coolies. We have individuals with the age of 18 years have been died. 30 to 40 aged widows are around 120. Since then, even then, they could not appoint a nephrologist over here. రోజుకి అంత కష్టపడితే ఒక 100 ఒక 50 తెచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మకి ఇచ్చి. అది ఇక నెల పొన్నిలో వెలగ ఒకళ్ళు బతుకుతాను వచ్చాను కదా, ఏదో ఒక బతుకు బతకాలి కదా అనుకొని నేను అతను కూలి చేసుకొని అతని కూలి మీద నా కూలి మీద ఏ రోజు అంత పొంగిపోయేది, కాళ్ళు చేతులన్నీ పొంగిపోయేది. చనిపోయిన కాలానికి కరెక్ట్గా 45 వయసు ఉంది. 45 ఉంటుంది.
We very commonly diagnose chronic kidney disease as an end result of another systemic disease, diabetes or hypertension. But a patient who is not a hypertensive yet, who has been persistently having these exposures and continues to have symptoms, probably like to look a little closer at their kidneys. In addition to salt workers, we have the agriculture farmers who spend as much time, if not more, in the hot sun working and subject to a heat stress environment. Repeated dehydrations can cause this sort of a problem, but repeated dehydration may not be the sole reason for a kidney disease. Majority of the people depend upon the groundwater for their drinking purpose. Thousands of years back, we used to depend more on surface water in lakes, ponds. So these are the major source of water supply for both irrigation and also drinking. When you go to the groundwater, the water touches the bedrock and can leach a lot of elements, and it can form a silicic acid, which is dissolvable in the water. And if you particulate silica, if you drink, it will not get absorbed into your body. When we analyzed the samples there, the silica was high. It's medically known once this repeats over and over again, what's actually it's doing is causing damage to the renal tubules. There is tubular damage. How much we don't know. ఎవరమ్మా ఈరోజు మా ఇంటి పని అంతా వేస్ట్ చేస్తాను, బాగుండి రోజు చేస్తాను, పోలేని రోజు అదే నా పని. మన ఊరికి ఇలాంటి జబ్బులు ఎక్కువ, ఆడపిల్లలు ఫ్యామిలీలతో ఉన్నారు, ఆ పిల్లలకు సంబంధాలు రావడం కూడా కష్టము. మన ఊరికి ఏదైనా హెల్ప్ చేయండి అంటే మనము ఎలాగ పాడైపోయాము. కాకపోతే మనకు రాబోయే పిల్లలు కూడా బాగుండాలా, అలానే మంచిగా ఉండాలా అని చాలా బాధపడుతున్నారు. మా నాన్న అంతకు ముందు బోర్లు వేసేవారు, కానీ మా నాన్న ప్రతి పనికి ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ ఉండేది కాదు. ప్రతిరోజు పనికి వెళ్ళేసి మాకు మనీ తెచ్చేసి అక్కడ వేస్తే మేము స్కూల్కి వెళ్ళేవాళ్ళము. నా కిడ్నీలు అన్నీ అమ్మేసి మా నాన్నకి కిడ్నీ పెట్టిద్దాం అనుకున్నాను. అసలు డాక్టర్ వద్దని చెప్పారు, పిల్లలు సెట్ అవ్వదు అని చెప్పారు. నాకు నా కిడ్నీలు అన్నీ అమ్మేసి మా నాన్నకి కిడ్నీ పెట్టిద్దాం అనుకున్నాను. As a researcher, as a clinician, we cannot solve this problem alone. So if at all a global alliance is there like this, where all the researchers comes together, where we can influence the governments to take necessary steps. If there is CKD and these people are affected, we damn well start doing something about it.